Welcome to his American English Intro. We have come here to Wren and Martin book, video number 210, Simple, Compound and Complex. As we have seen, one idea, one thought, one verb, one action, which gives a complete sense is called a simple sentence. Same type of sentences which you speak with equal ranking compound. One sentence depending upon another sentence is called a complex sentence. Now we have come here to adverb clauses. For a complex sentence to form, you need noun clause, adjective clause, adverb clause. In adverb clause, we have seen many different types of adverb clause. What are they? Condition, adverb clause of comparison, adverb clause of reason, adverb clause of place, adverb clause of time. Now we have come here to adverb clause of condition. For condition, what are the words you need? It is the conjunction. Conjunction word. What is it? If. If is a word which is used for condition and weather. For example, it is a conjunction of adverb, conditional conjunction. She will come. Yes, she will come. You telephone her. You telephone her. You see two equal ranking sentences. You telephone her. She will come. You telephone her. So, if you add if you telephone her, she will come. So the if is the conditional adverb conjunction. So if is the conjunction. Once the if is added, it becomes a conditional sentence. If you telephone her, so this sentence depends upon she will come. If you telephone her, she will come. So this is adverb clause of condition. It is a subordinating clause and she will come is the main clause. One main clause, one subordinate clause. It joins together to give you a complex sentence. If is a conditional word. Whenever you add if with a sentence, then it becomes a condition. Unless, there's one other word, unless. Unless is also a conditional word. Unless. Unless means what? Till then. Unless you work hard. See, you work hard is the main sentence. You cannot pass the examination. You cannot pass the examination is a main sentence. You work hard is a main sentence. But when you add unless you work hard, it becomes a conditional sentence. Unless you work hard. It is an adverb clause of condition. Cannot pass the examination. Cannot pass the examination. What condition? Unless you work hard. You ask a question in what condition? Unless you work hard. So unless is a conjunction of adverb. Unless you work hard. So this becomes a subordinating clause. This is the main clause. So main clause and subordinate clause join together to give you a complex sentence. You cannot pass the examination. Ask a question. What condition? Unless you work hard. Unless you work hard becomes a dependent sentence on this main sentence. So this is an independent sentence. It is a dependent sentence. One dependent and one independent join together to give you a complex sentence. If you heat ice, condition. This is the condition sentence. It turns to water. It turns to water. It is the subject. What is it? It is the ice. Turns is the verb. To water is the predicate. It turns to water. In what condition? If you heat ice. So if you heat ice becomes a conditional sentence. Adverb clause of condition because you are asking a question to the verb turns in what condition. So this is a main clause and this becomes a subordinate clause and if is the conditional conjunction. So it's a complex sentence. If I were you, see if I usually use I was. Isn't it? I was. But here you are using I were. Why? For supposition.
You just imagine that you want to be. If she were a collector, you don't use she was, right? When you are imagining somebody to be like that, then you're using were. If I were you, I wouldn't do that. I wouldn't do that is the main clause, main sentence, subject and predicate is there. I wouldn't do that in what condition? If I were you is the condition. If I were you. So this is adverb clause of condition. It is a subordinate clause. If is the conjunction, subordinating conjunction, adverb condition, conjunction. You cannot get there in time. This is the main sentence. You cannot get there in time. You have a subject and a predicate, so it is a main clause. You cannot get there in time. In what condition I cannot get there? You ask a question there. There you get an answer. Unless you take a taxi. You take a taxi, full sentence, but when it is added with unless, a subordinating conjunction, a conditional word. Subordinating conditional word. So this becomes a subordinating clause. So dependent clause depends upon the main clause to give you a complex sentence. Hope you are able to get it. If and unless. So if and unless are the, what is that? Conditional adverb conjunctions. When it is added with the sentence, it becomes a subordinate clause. Now coming here, adverb clauses of result. Result or consequences. What do you mean by result and consequences? Result is because of something, something has happened, is the result. Consequences, because of something, something has happened, it is the consequences. And adverb clause of result or consequences are introduced by the subordinating conjunction. What are the subordinating conjunction? That. Because of something, something has happened. So the result or the consequences, result or consequences happens because of that. There you are using the conjunction that. So, such. Just like for condition, if and unless is there. For result and consequences, this is the subordinating conjunction. So, such, that. Precedes it in the principal clause, right? So, such and that. These are the subordinating conjunctions for consequences, just like if and unless. See, for example, they fought. They fought so bravely. Is the main sentence. Gives a meaning. That the enemies were driven off. That the enemies were driven off is the result. They fought so bravely. What is the consequences? What is the result? And the result is that the enemies were driven off. They were sent off. So this becomes a adverb clause of result or consequences. Consequences means result, right? So this, that is the, what is that? Subordinating conjunctional what? Result or consequence conjunction. Conjunction means which connects the two sentences. That is used for the result. So bravely did they fight. You can say, change the sentence like this also. So bravely did they fight. That the enemy were driven off. So how did they fight? That the enemy were driven off. It's a literary. It is a classical English. He is such a good man. See, he is such a good man. He is such a good man. He is such a good man. It is a main clause. He is such a good man. So what is the result? What is the consequence? What is the effect? That all respect him. That all respect him becomes a subordinating clause of consequences or result, and this, that is the conjunction of result or consequences, subordinating conjunction. So great a fire raged. So or such precedes in the precede. So is there. That. So great a fire raged. This is the main clause. London was burned down. That London was burned down becomes a subordinating clause
and conditional, consequence or result, right? So this is that and so is used. The Romans built in such a way, see, such and that is there. Romans built in such a way, in what a way, that their walls are very hard. Romans built their building in such a way that the walls are still standings. Romans built in such a way, it is the main class. So what is the result of building such a way that their walls are still standings? Becomes a subordinate class of consequence or result, and that is the conjunction, subordinating conjunction. See, adverb clause of result or consequence are introduced by the subordinating conjunction that. Frequently, so or such precedes in the principal clause, that is there, and so or such will come before. For result and consequences, that is in between the sentence, and so and such comes before. Able to understand? Right. Now coming here, he spoke in such a low voice. You see, such and that is there. Such and that is there. He spoke in such a low voice. He spoke in such a low voice. What happens? He spoke in such a low voice. So what is the result of such a low voice? He spoke in such a low voice. What is the result? That few could hear him. That few could hear him becomes a subordinating clause. And subordinating clause of what? Consequence and result. And this is the main clause. And this becomes subordinating conjunction, consequent conjunction. So terrible. See, so and that is that. So terrible a disease broke out. So terrible a disease broke out becomes a main class. What is the result? You ask, what is the result? That very few of the people survived. That very few of the people survived becomes a what? Subordinating clause of reason. Result or consequences. So that becomes a conjunction. Very heavy rain fell. Very heavy rain fell, main class, so that rivers were soon in flood. So heavy water were there in the river. So this becomes adverbial clause of result or consequence. So that becomes a coordinating conjunctions. Laws were quickly passed. It is the main sentence. So what is the result of laws being very fast, quickly passed, so that this abuse was checked. Abuse means what? Okay, abuse against women, child abuse, women abuse, human rights violation. So this becomes adverbial clause of or consequence. So that is the conjunction, result, subordinating conjunction. He behaved in such a manner. He behaved in such a manner is the main clause. Behaved in what a manner? That is reputation suffered. That is reputation suffered becomes what is that? Adverb clause of result and consequence. That becomes the coordinate subordinating conjunction of result or consequence. So cold was, see, so cold was it. So it is the main clause. What is the result and consequences? That many died. It was very cold. That many died. So is used and that is used. So it is an adverbial clause of result and consequence. That is the coordinating conjunction. Able to understand the subordinating conjunction, the function of consequence and result, that is added in between. So and such also comes preceding the principal clause. So the subordinating conjunction, that is often dropped in informal in English. Informal English means what? Casually when you speak with friends, that is avoided, that is not told. He was so weak, it is the main clause, that he could not speak, but that is omitted here. So understood. He could not speak becomes a adverb clause of result. He was so weak that he could not speak.
So that is hidden here in informal English. So adverb clause of result or consequence. I am so deaf. It is the main clause. That I cannot hear thunder. That I cannot hear thunder. That is hidden. So this is adverb clause of reason, adverb clause of result and consequences. He was so late. It was the main clause. That I waited no longer. Because of that I waited no longer. So the adverb clause of result. He is so old is the main clause. And what is the subordinate clause or adverbial clause of result? He is so old, he can hardly walk. He cannot walk. Hardly means not able to walk. Hardly means no. So it is adverb clause of result or consequence. It was so small, main clause, that I could not see it. That I am unable to see it. That I cannot see it. So this is adverb clause of result and consequences. Here, that is not said in informal English, but in written English you have to say. In formal English you have to use that. So that is the adverb clause of what? Result and consequences. He ran so quickly. See, write 5 sentences containing adverb clause of result or consequences. It was so dark. It is the main clause. See, so is coming in between. That, what is the, it was so dark, and what is the result? That I could not see. I could see nothing. That I could see nothing means I am unable to see anything. So adverb clause of result or consequences. So that is the conjunction, subordinating conjunction. So this is a subordinate clause. One subordinate clause, one main clause joined together to give you a complex sentence. He ran so quickly, it is the main clause. And what is the result? That we couldn't catch him. That we couldn't catch him becomes a adverb clause of result or consequences. That is the subordinating conjunction of result and consequences. You need to use so also. So his speech went on so long. His speech went on so long. So this becomes a main clause. His speech went so long, and what is the result? That I fell asleep. That I fell asleep becomes adverb clause of result and consequences. So that is the subordinating conjunction. So terrible was the storm. See, so is also already given here. So terrible was the storm is the main clause. So what is the result of that storm? The terrible storm. That many houses collapsed. That many houses. Adverb clause of result and consequences, and that is the subordinating conjunction. It is such a good story. It is such a good story is the main clause, and what is the result and consequence? Result of that, such a good story, that I will never forget it. Adverb clause of result and consequences, that is the subordinating conjunction. Got it? So adverb clause of comparison. Now you are going for comparison. Comparison means what? Two of you is there. See, this boy is taller than that boy. He is stronger than him. This bus goes faster than the other bus. So comparisons are there. Comparisons of always for two things, two nouns. Adverb clause of comparisons are two kinds. One is adverb clause of comparison of degree, how much. Adverb clauses of comparisons of manner. So two things are there. So you have to be good at it. So adverb clause of comparison of degree are introduced by the subordinating conjunction then. Then is to be used. Or by a relative adverb as. So two things you have to use, either then or as. He is older is the main sentence. Is the main clause. He is older than whom you ask a question. Then he looks. He is older, then what? Then he looks, then how he looks. So then how he looks becomes a adverbial clause of comparison. And this then is the subordinating conjunction of comparison. No one can run faster. It is the main clause. No one can run faster than whom? Then Rama who runs. So then Rama runs becomes the adverb clause of comparison, and then is the subordinating conjunction. He is later than I thought. He is later is the clause. Then I thought becomes the adverb clause of comparison,
and then is the coordinating conjunction. You must work harder is the main sentence. You must work harder is the main clause. Compared to what? Then I do. Compared to what I do. So it becomes an adverb clause of comparison. Then is the conjunction. He is as stupid as he is lazy. So either you use then or as. He is as stupid as. It is a comparison. He is as stupid as he is lazy. He is as stupid. He is stupid. He is lazy. When you use as and as, it becomes yes, main clause and subordinate clause of comparison. So as becomes a comparative subordinating conjunction. He is not so clever. He is not so clever as you think. So and as is used. He is not so clever is the main clause. As you think becomes a adverb clause of comparison. As is the conjunction. The verb of adverb clauses of comparison of degree is often understood and not explained. Comparison of degree. For example, nobody knows it better than I. So, adverb clause of comparison of degree. Nobody knows it better than I do. Then I do. The do is hidden here. So, this is the main clause. This is the subordinate clause. Few are better leaders than he is. Is hidden here. Few are better leaders. It is the main clause. Compared to whom? Then he is. Becomes adverb clause of comparison. You like curry better than I like it. You like curry. It becomes main clause. Better than I like it. It is adverb clause of comparison. It will happen as sure as death. It will happen is the main clause. As sure as death. Death is sure. Like it becomes adverb clause of comparison. So dear friends, what you have seen here is adverb clause of condition using if and unless. Adverb clause of result using that and so and such coming before and after. Then you are seeing adverb clauses of result and consequences. Result and consequences, you are using that and so. Adverb clause of comparison, you are using then and as. There are two type of adverb clause of comparison. One is degree and one is manner, right? So I request somebody to come forward and tell what you are able to understand. Is there anybody to come forward and tell what you are able to understand? I am sure, yes, why not you, Sasi, come forward and tell what you are able to understand in short. You, are you? Please come. Say in short what you are able to understand. Manikavalli, are you ready? In short. Come. In short, what you are able to understand. Next, Manikavalli, be ready. Yeah, good morning. What I am understand from this adverb classes, it's already long time. Every time it's told about that adverb is adverb class is a sentence of which is explained that verb. So adverb class is there. So just we have previously just we found that all the type of adverb classes. Here we introduced about that. The result of sentences conditions and the comparison. In the result, most of the time we using that complex sentence, we using that is used for in complex we are using that sometimes that was pronounced, sometimes it was not pronounced based on the sentences. And next thing in the adverb classes of comparison, comparison also just we are using that previously just it is the first time it was in than. So than is used only on adverb comparison, adverb class of comparison. So then just we using that in a different manner. We need to use it in such a sentences. We have comparison there. So always it's later than, better than. So comparison it's using that than. So just I am understood from that comparison. Some of the comparison it's in the degree. Sometimes we in our spoken English just we need to not to pronounce some of the because it's
already there. It's nobody knows it's better than I. That actually I do. I don't want to spell that do. Just we need to in the spoken English we need to some. I know him better than you. Just like this. So that's all. Thank you. Good morning. Here we are using adverb clauses in different conditions and consequences. For condition clauses, that is in main class, the main sentence comparing with the main sentence that is depend on any condition, we are using if, that is here unless or if we are using for any conditions, that is the main class, a main sentence that is depending with any other condition. There we are using if, and when we are when the main sentence produce any result, then we are using that they fought so bravely that the enemies were driven off. The enemies driven off because they fought bravely. So that sentence, they fought bravely, it was as they fought bravely, the result of the sentence is the enemies driven off. So to join the both sentence we are using that. Then the next is adverb clause of consequences. Any sentence that produce any consequences, we are using that in between. It is so dark because I couldn't see anything, so that I couldn't see anything. So we are using here that any sentence depending on any consequences, we are using that. And for comparing two sentences and two persons or two things, we are using than. And as also we are using than and as. Then we are hiding some words while we are speaking. We don't want to use each and every word. Thank you. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். ரெனன் மார்ட்டின் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்க. இந்த வீடியோ நம்பர் 210. நண்பர்களே, எப்படி எழுத்தும் வெறும் எழுத்துக்களை மட்டும் சொல்லிட்டு பேச முடியாதோ, எப்படி வெறும் வார்த்தைகளை வைத்து பேச முடியாதோ, ஒரு வார்த்தை 2 வார்த்தை 3 வார்த்தை தனித்தனியாக பேச முடியாதோ, எப்படி ஒரு வாக்கியம் 2 வாக்கியம் 3 வாக்கியம் தனித்தனியாக சொல்லி பேச முடியாதோ, அது போல இப்பொழுது கூட்டாக வாக்கியங்களினுடைய கலவை வேண்டும். கலவையுடன் பேசுகிற பொழுது ஒரு வாக்கியம் ஒரு மாதிரி இருக்கும், இன்னொரு வாக்கியம் அந்த வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கும், இன்னொரு வாக்கியம் தனித்தன்மையுடன் இருக்கும், ஒரு வாக்கியத்தோட சேர்ந்து இருக்கும், 10 முழுமையடைந்த வாக்கியம் இருக்கும், ஆனால் ஒரு 4-5 சார்ந்து வாக்கியம் இருக்கு. இப்படி சொல்கிற பொழுதுதான் அந்த கருத்துக்களை நீங்கள் கேட்பவர்கள் அல்லது உங்களுடைய எழுத்துக்களை படிக்கக்கூடியவர்கள் உங்கள் கருத்துக்களை அறிந்து தெரிந்து கொள்ள முடியும். ஸோ சிம்பிள் சென்டென்ஸ் என்றால் ஒரே ஒரு வாக்கியம், காம்பவுண்ட் சென்டென்ஸ் என்றால் ஒரே மாதிரி வாக்கியங்கள், காம்ப்ளெக்ஸ் சென்டென்ஸ் என்றால் தான் கலவை வாக்கியம். அதுதான் நீங்கள் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும். கலவை வாக்கியத்தில் பெயருரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று இருக்கிறது, பெயர்ச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று இருக்கிறது, வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியம் என்று இருக்கிறது, அட்வர்ப் கிளாஸஸ் என்று. கிளாஸஸ்னால் துணை வாக்கியம். இந்த வினையுரிச்சொல் துணை வாக்கியத்தில் ஒரு 8 பிரிவுகள் இருக்கிறது. அங்கே முழுமையடைந்த வாக்கியத்திட்ட எங்கேன்னு கேட்கணும், எப்படின்னு கேட்கணும், எப்பொழுதுன்னு கேட்கணும், இதை ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது என்ன விளைவு வருகிறது என்று பார்க்கணும், ரிசல்ட்டு, அப்புறம் இப்படி பல கேள்விகளை அந்த வினைச்சொல்லிடம் மூல வாக்கியத்திடம் கேட்டு பதிலாக வரக்கூடியது துணை வாக்கியங்கள் வருகிறது. இந்த துணை வாக்கியத்தோட தான் நீங்கள் பேச முடியும் ஆங்கிலத்தில். இப்போ உதாரணத்திற்கு நான் போகிறேன் ஊருக்கு, எந்த ஊருக்குன்னா அது வந்து என்னுடைய பிறந்த ஊருக்கு, ஐ கோ வேர் ஐ வாஸ் பார்ன் என்று சொல்லிக்கணும். நான் பிறந்த ஊர் எங்கேயோ அங்கே போகிறேன். எங்கே போகிறேன்? நான் பிறந்த ஊர் எந்த ஊரோ அந்த ஊருக்கு போகிறேன். நான் சட்டை வாங்குகிறேன், எனக்கு பிடிச்ச சட்டை எந்த சட்டையோ அந்த சட்டையும் வாங்குகிறேன். நான் நன்றாக படிக்கிறேன், ஏன்னா நான் நல்ல மார்க் வாங்கணும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு வாக்கியத்தை சார்ந்து இருக்கக்கூடியது. அப்படி அதில் பல பிரிவுகள் இருக்கிறது. இப்போ அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் கண்டிஷன், நிபந்தனை வாக்கியத்தை பார்க்கிறீர்கள். நிபந்தனை வாக்கியத்திற்கு இஃப் வேண்டும். இஃப்னா என்ன? இருந்தால். அன்லெஸ்னா அது வரைக்கும். இங்கே பாருங்க, ஷீ வில் கம், அவள் வருவாள். முழுமையடைந்த வாக்கியம், அவள் வருவாள் அர்த்தம் கொடுக்குது. என்ன நிபந்தனையின் பேரிலே வருவாள் என்று கேட்கிறீர்கள். இஃப் யூ டெலிஃபோனர், நீ அவளுக்கு டெலிஃபோன் பண்ணினால் அவள் வருவாள். நீ அவளுக்கு டெலிஃபோன் பண்ணினால் அவள் வருவாள்.
அப்போ அவள் வருவாள் முழுமையடைந்த வாக்கியம். என்ன நிபந்தனையின் பேரில் நீ அவளுக்கு டெலிஃபோன் பண்ணனா. ஆக நிபந்தனை சார்பு வாக்கியங்கள் நாம் அன்றாடம் நாம் பேசிக்கொண்டு இருக்கிறோம். நீ டெலிஃபோன் பண்ணினாள் என்று வருகிற பொழுது இது துணை வாக்கியமாக வருகிறது, இது மூல வாக்கியத்துடன் சேருகிறது. ஆக இந்த இஃப் என்பது இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய நிபந்தனை துணை வார்த்தை என்று சொல்கிறோம், இணைப்பு வார்த்தை. unless you work hard you cannot pass the exam. உன்னால பாஸ் ஆக முடியாது பரீட்சையில், இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். உன்னால் பாஸ் ஆக முடியாது பரீட்சையிலே, முழுமையடைந்த வாக்கியம். எந்த நிபந்தனையின் பேரிலே? ஏன் முடியாது? அது என்ன நிபந்தனை? பாஸ் ஆக முடியாதுங்கிறீங்க, என்ன நிபந்தனை? unless you work hard, நீ கடுமையாக படிக்கிற வரை. அன்லஸ் என்றால் அது வரை, எதுவரை நீ நன்றாக படிக்கிற வரை உன்னால பாஸ் ஆக முடியாது. உன்னால பாஸ் ஆக முடியாது என்பது மூல வாக்கியம். நீ படிக்கும் வரை என்பது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த சபார்டினேட் கிளாஸ் இது நிபந்தனை துணை வினையுரிச்சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த அன்லஸ் என்பது இந்த ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய நிபந்தனை கூட்டடை வார்த்தையாக வருகிறது. அன்லஸ், இஃப் அன்லஸ் போட்டிங்கன்னா நிபந்தனை வாக்கியமாக மாறுகிறது. இஃப் யூ ஹீட் ஐஸ், ஐஸை நீ நெருப்பால் எரிய விட்டால், உருக்கினால் என்னாகும்? இட் டர்ன்ஸ் டு வாட்டர், அது தண்ணீராக மாறும். அது தண்ணீராக மாறும். என்ன நிபந்தனையின் பேரில் அது தண்ணீராக மாறும்? இது அதுன்னா என்ன? அது ஐஸ், ஐஸ் தண்ணீராக மாறும். என்ன நிபந்தனையில்? நீ அதை சூடுபடுத்தினால். படுத்தினால் என்பது இஃப் என்பது ஆல் என்று வருகிறது. ஆக வினையுரிச்சொல் நிபந்தனை துணை இணைப்பு வார்த்தை இது சேருகிற பொழுது நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. இஃப்பும் அன்லஸும் நிபந்தனை துணை வினையுரிச்சொல் வார்த்தைகள். அது வாக்கியத்துடன் சேர்க்கிற பொழுது அந்த வாக்கியமே துணை வாக்கியமாக நிபந்தனை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இஃப் ஐ வேர் யூ, நான் மட்டும் நீயாக இருந்தால், நான் வச்சுக்கோங்க ஐ வாஸ்ன்னு தான் சொல்லுவோம். இந்த இடத்துல ஏன் ஐ வேர்ன்னு சொல்லுகிறோம்? ஒருவர் இல்லாத ஒருவர், இப்போ நீங்கள் மட்டும் சீஃப் மினிஸ்டராக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும். இஃப் யூ வேர், இஃப் ஷீ வேர், ஷீ வாஸ்ன்னு சொல்றது இல்லைங்க, ஷீ வேர் இலக்கணம் மாறுகிறது. ஒருவர் இல்லாத ஒரு தகுதியை அவருக்கு கொடுக்கிற பொழுது வேர் என்று சொல்கிறோம். நான் நீயா, நீ நானாக இருந்தால், இஃப் ஐ வேர் யூ, இப்போ நீ மட்டும் நானா இருந்தா, அல்லது இஃப் ஐ வேர், இப்போ நான் நீயாக இருந்தால், ஐ வுடன்ட் டூ தட், நான் அதை செய்ய மாட்டேன். நான் நீயாக இருந்தால் நான் அதை செய்ய மாட்டேன். நான் அதை செய்ய மாட்டேன் என்ன நிபந்தனையின் பேரிலே? நீ நானாக இருந்தால். நீ நானாக இருந்தால் என்பது இஃப், இது துணை வினையுரிச்சொல் நிபந்தனை வாக்கியமாக வருகிறது. ஏனென்றால் இந்த நிபந்தனை வார்த்தை கூட்டடை வார்த்தை இஃப் இருக்கிறது. ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியது இஃப், ரெண்டு வாக்கியத்தை இணைக்கக்கூடியது அன்லஸ். இவைகளெல்லாம் நிபந்தனை இணைப்பு வார்த்தைகள் என்று சொல்கிறோம். You can get there in time. நீ அங்கே சரியான நேரத்துக்கு சென்று விடலாம். நீ அங்கே சரியான நேரத்துக்கு சென்று விடலாம். என்ன நிபந்தனையின் பேரிலே? unless you take a taxi, நீ டாக்ஸி எடுக்கிற வரை. ஆக அன்லஸ் என்பது நிபந்தனை வார்த்தை, இது துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அங்கே அர்த்தத்தை கொடுக்கிறது நிபந்தனை வாக்கியம். ஸோ அன்லஸ் யூ டேக் டாக்ஸி என்பது துணை வாக்கியமாக, இது மூல வாக்கியமாக சேர்கிற பொழுது அங்கே கலவை வாக்கியம் விடுகிறது. ஸோ அட்வர்ப் கிளாஸ் ஆஃப் ரிசல்ட் இது முடிச்சிட்டீங்க, கண்டிஷன் முடிச்சிட்டீங்க. அட்வர்ப் வினையுரிச்சொல் கிளாஸ் துணை வாக்கியம். ரிசல்ட் என்றால் என்ன? ஒன்றினுடைய விளைவு. கான்சிக்வன்ஸ் என்றால் என்ன? அதுவும் விளைவு. ரிசல்ட், கான்சிக்வன்ஸ். ஒன்றால் ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொல்கிற பொழுது, ஒரு காரியம் ஒரு காரியத்தால் நடைபெற்றது என்று சொல்கிற பொழுது ரிசல்ட் அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் சொல்றீங்க. அந்த ஒன்றால் ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொல்கிற பொழுது அதற்கு இணைப்புக்கூடிய வார்த்தை, இப்ப நிபந்தனைக்கு எப்படி இஃப் அன்லஸ் இருக்கிறதோ, ஒன்று நாள் ஒன்று நடந்தது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த துணை, அந்த இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை that, கன்ஜங்ஷன் that பயன்படுத்த வேண்டும். frequently so, that கூட சோவும் பயன்படுத்த வேண்டும், சச்சும் பயன்படுத்த வேண்டும். இப்படி எல்லாம் சொன்னா இந்த சோ சச்சு தட்டு வந்துட்டா ஒன்று நாள் ஒன்று நடைபெற்றது என்று சொல்கிறோம். இங்க பாருங்க, they fought so bravely, அவங்க ரொம்ப நன்றாக சண்டையிட்டார்கள். அவர்கள் ரொம்ப நன்றாக சண்டையிட்டார்கள். they fought so bravely. அதனுடைய விளைவு என்ன? that the enemies were driven off. ஆகையால் அந்த எதிரிகள் அடித்து துரத்தி விடப்பட்டார்கள். இந்த தட் என்பது விளைவு வாக்கியமாக, விளைவு வார்த்தையாக இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக வருகிறது. ஆக இந்த வாக்கியத்துடன் இணைக்கிற பொழுது விளைவு துணை வாக்கியமாகவே மாறிவிடுகிறது. they fought so bravely, அவர்கள் மிக
தைரியமாக சண்டையிட்டார்கள். அதன் விளைவு என்ன? that the enemies were driven off. எதிரிகள் துரத்தி அடிக்கப்பட்டார்கள். அதன் விளைவுக்கு நீ என்ன யூஸ் பண்ற? that யூஸ் பண்ற. ஆனா நன்றா நாம வச்சுக்க, தட்டுக்கு முன்னாடி so வரலாம், தட்டுக்கு முன்னாடி as வரலாம், தட்டுக்கு முன்னாடி such வரலாம். இது என்ன? கான்சிக்வென்ஸ், விளைவு வாக்கியம். இப்போ நிறைய விளைவுகள் நடக்குது இல்லை? என்னால் இது நடந்தது, நான் அப்படி பண்ணேன் இப்படி ஆயிடுச்சு, கம்ப்யூட்டருக்கு இப்படி பண்ணேன் அப்படி ஆயிடுச்சு, பணம் செலவழிச்சேன் அந்த விளைவு ஆயிடுச்சு, பிஸ்னஸ் லாஸ் ஆயிடுச்சு. இதெல்லாம் விளைவுகள், ரிசல்ட். அந்த வாக்கியத்தை அன்றாடம் நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்கள். so bravely did they fight that the enemies were driven off. இப்படின்னு சொல்லலாம் லிட்டரியில், அப்படி போடுறதுக்கு பதிலாக is such a good man. அவன் ரொம்ப நல்ல மனிதன். பாருங்க, சச்சு இங்கே வந்துடுச்சு. அவன் அப்படியொரு நல்ல மனிதன். சச் என்றால் என்ன? அவன் அப்படியொரு நல்ல மனிதன். அதனுடைய விளைவு என்ன? அப்படி ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தால் என்ன விளைவு கொடுத்தான்? தட் ஆல் ரெஸ்பெக்டும், அனைவரும் அவனை மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். அனைவரும் அவனுக்கு மரியாதை செலுத்துகிறார்கள். இது விளைவு. எதற்கு விளைவு? அவன் அப்படி ஒரு நல்ல மனிதனாக இருந்தான். ஆகையால் அதனால் அனைவரும் அவனுக்கு மரியாதை கொடுத்தார்கள். அங்கே சச்சு முன்னாடி வந்துருச்சு, இங்கே தட்டு வந்துருச்சு. இது விளைவு வாக்கியம், இது துணை வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. இந்த தட்டு என்பது இணைக்கக்கூடிய விளைவு வார்த்தை, வினையூர் சொல் வார்த்தையாக வருகிறது. இங்கே பாருங்க, சோ வந்துருச்சு முன்னாடி. so great a fire raged. அந்த நெருப்பு கடுமையாக எரிந்தது. ரேஜ் என்றால் என்ன? கொழுந்து விட்டு எரிந்தது. அப்படி பயங்கரமாக கொழுந்து விட்டு எரிந்தது. அப்படி சோ கிரேட்னா பயங்கரமாக கொழுந்து விட்டு எரிந்தது. ஃபயர்னா எரிந்தது, ரேஜ்னா கொழுந்து விட்டு. அதன் விளைவு என்ன? தட் லண்டன் வாஸ் பர்ன் டவுன். லண்டனே எரிந்து சாம்பலாகி விட்டது அதனுடைய விளைவு. ஆக தட்டு போட்டு விடுகிறீர்கள், விளைவு வாக்கியம். தட் லண்டன் வாஸ் பர்ன் டவுன் என்பது துணை வாக்கியமாக, விளைவு வாக்கியமாக. இந்த தட் என்பது இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக, அது துணை வார்த்தையாக வருகிறது. The Romans built in such a way. இங்க பாருங்க, சச்சு போட்டிருக்கிறோம். ரொமானியர்கள் அப்படி கட்டினார்கள் கட்டிடத்தை. அதன் விளைவு என்ன? that their walls are still standing. அதனுடைய செவர்கள் இன்றும் நின்று கொண்டிருக்கிறது. ரொமானியர்கள் அப்படி ஒரு கட்டிடத்தை கட்டினார்கள். சரி, அதனுடைய விளைவு என்னன்னு கேட்கும்போது that the walls are still standing. அதனுடைய சுவர்கள் இன்னும் நின்று கொண்டிருக்கிறது. இதுதான் விளைவு வாக்கியம். that என்பது இணைக்கக்கூடிய வார்த்தை, விளைவு வார்த்தையாக வருகிறது. so dear friends, இங்க பாருங்க, he spoke in such a low voice. அவன் ரொம்ப சன்னமாக பேசினான். அதன் விளைவு என்ன? that few could hear him. ஒரு சில தான் கேட்க முடிந்தது. that few could hear him என்பது துணை வாக்கியமாக, விளைவு வாக்கியமாக. சன்ன வாய்ஸ்ல கேட்டான். அதன் விளைவு என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது ஒரு சில தான் கேட்க முடிந்தது. so such and thatும் இது விளைவு வார்த்தைகள், இணைக்கக்கூடிய வார்த்தைகளாக வருகிறது. so terrible a disease broke out. ஒரு கடுமையான நோய் பரவியது. அதன் விளைவு என்ன? that very few of the people survived. ஒரு சில மக்கள் தான் ஜீவித்தார்கள், வாழ முடிந்தது, தப்பிக்க முடிந்தது. அனைவரும் இறந்து விட்டார்கள். so ஒரு கடுமையான ஒரு நோய் பரவியது. அதன் விளைவு என்ன என்று கேட்கிற பொழுது that very few of the people survived. நல்லா நாம வச்சுக்கோங்க, விளைவு வாக்கியத்துக்கு சோவும் தட்டு வரணும், சச்சும் தட்டு வரணும், இல்ல வெறுமனே தட்டு வர வேண்டும். very heavy rain fell. கடுமையான மழை பெய்தது, முழுமையடைந்த வாக்கியம். அதன் விளைவு so that, ஆகையால் கடுமையான மழை பெய்தது. அதன் விளைவு என்ன? so that, ஆகையால் the rivers were soon in flood. ஆறுகள் முழுக்க என்னவாகும்? வெள்ளப்பெருக்காக மாறியது. ஃப்ளட் என்றால் என்ன? வெள்ளப்பெருக்கு. ஆக கடுமையான மழை பெய்தது. அதன் விளைவு என்ன? ஆறுகளிலே கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டது. ஸோ இந்த கடும் வெள்ளம் ஏற்பட்டது. ஆகையால் என்பது இந்த வினையூறு சொல் என்னது? கான்சிக்வென்ஸ், விளைவு, ரிசல்ட். அது விளைவு. இந்த so that என்ற கூடியது கூட்டடை சொல். ரெண்டு வாக்கியத்தையும் இணைக்கக்கூடிய விளைவு வாக்கியம், ரீசன் வாக்கியம் என்ற வார்த்தை என்று சொல்கிறோம். ரிசல்ட் வார்த்தை, நாட் ரீசன். he behaved in such a manner. அவன் அப்படி ஒரு முறையில் நடந்து கொண்டான், அப்படி ஒரு வகையிலே நடந்து கொண்டான். such a manner, சச்சு போட்டுறோம் முன்னாடி, தட்டு வர வேண்டும் பின்னாடி. அவன் அப்படி நடந்து கொண்டான். எப்படி நடந்து கொண்டான்? that is reputation suffered. அவனுடைய பெயரும் புகழும் பாதிப்படைந்தது. என்றால் பேரும் புகழும் பாதிப்படைந்தது. அவன் பேரும் புகழும் பாதிப்படைகிற வகையிலே நடந்து கொண்டான். அவன் நடந்து கொண்டான். எப்படி நடந்து கொண்டான்? இங்கே that is reputation suffered. இது சார்பு வாக்கியமாக, விளைவு வாக்கியமாக, ரிசல்ட் வாக்கியமாக வருகிறது. இந்த that என்பது இணைக்கக்கூடிய, ரெண்டு வாக்கியங்களை இணைக்கக்கூடிய அந்த ரிசல்ட்
கன்ஜங்ஷன் கூட்டடை சொல் என்று சொல்கிறோம். so cold was it, ரொம்ப கடுமையான குளிராக இருந்தது. அதன் விளைவு என்ன? that many died, அதன் விளைவு நிறைய பேர் இறந்து விட்டார்கள். ஆகையால் என்று தட் என்பது இது துணை வாக்கியமாக இந்த மூல வாக்கியத்துடன் சேர்கிறது. இந்த தட் என்பது இணைக்கக்கூடிய விளைவு, கான்சிக்வென்ஸ், இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது. ஸோ அடுத்தது சபார்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன் தட் இஸ் ஆஃபன் ட்ராப்ட் இன் இன்ஃபார்மல் இங்கிலீஷ். பொதுவாகவே ஆங்கிலத்திலே, பேச்சாங்கிலத்திலே நண்பர்களுடன் பேசுகிற பொழுது இந்த தட் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, அந்த தட் பயன்படுத்துவதில்லை, ஆனால் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது. he was so weak, அவன் ரொம்ப உடல்நிலை மோசமாக இருந்தான். he could not speak, அவனால் பேசவே முடியல. ஆக அவன் ரொம்ப வீக்காக இருந்தான். விளைவு என்ன? அவனால் பேச முடியல. தட் போட வேண்டும், ஆனால் தட்டு போடாமையே பேசலாம். ஸோ இது விளைவு வாக்கியம், இது வந்து துணை வாக்கியம், இது மூல வாக்கியமாக மாறிவிடுகிறது. ஸோ இது விளைவு வாக்கியம். ஐ எம் சோ டெஃப், எனக்கு அது அவ்வளவா கேட்கறது இல்லை. தட் ஐ கேனாட் ஹியர் தண்டர், என்னால் இடி கூட கேட்க முடியறது இல்லை. ஆக எனக்கு வந்து அவ்வளவு தூரம் காடு செகுடாக இருக்கிறது. எந்த அளவு என்று பார்க்கிற பொழுது விளைவு என்னன்னு பார்த்தோம்னா தண்டர், இடி மின்னலை கூட கேட்க முடியாத அளவு இங்கே தட் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இட் வாஸ் சோ லேட், அது ரொம்ப காலம் தாழ்த்தி ஆகிவிட்டது, நேரம் ரொம்ப காலம் தாழ்த்தி ஆகிவிட்டது. எல்லா இடத்துலையும் பாருங்க சோன்னு வர்ற, சோக்கு பின்னாடி தட் வர வேண்டும், ஆனால் தட் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இட் வாஸ் சோ லேட், இந்த சோ லேட்னாலும் விளைவு வரப்போகிறது என்ற அர்த்தம். இது வந்து மூல வாக்கியம். ஐ வெயிட்டட் நாட் லாங்கர், அதுக்கு மேலே என்னால் காத்திருக்க முடியல, அது ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சு. அதன் விளைவு என்ன? என்னால் அதுக்கு மேலே காத்துட்டு இருக்க முடியவில்லை. இது வந்து சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. ஈ சோ ஓல்ட், அவன் ரொம்ப வயதானவனாக இருக்கிறான். என்ன விளைவு? ஈ கேன் ஹார்ட்லி வாக், அவனால் நடந்து கூட போக முடியவில்லை. ஹார்ட்லினா அரிதாக, சில பேர் ஹார்ட்லினா கஷ்டமாக அப்படி சொல்கிறாங்க, கஷ்டப்பட்டு இல்லை, ஹார்ட்லினா இல்லைன்னு அர்த்தம். ஹார்ட்லி வாக்னா நடக்கவே முடியவில்லை. இட் வாஸ் சோ ஸ்மால், அது ரொம்ப சின்னதாக இருந்தது. அதன் விளைவு என்ன? ஐ குட் நாட் see it, இங்கே தட் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது வந்து சார்பு வாக்கியம், இது மூல வாக்கியம். ஸோ எல்லாத்துலேயும் சோ வருகிறது, பின்னாடி தட் வருகிறது. இந்த தட்டும் சோவும் இந்த விளைவுகளை கொடுக்கக்கூடிய இணைப்பு வார்த்தைகளாக வருகிறது. So write 5 sentences contain adverb clause of result or அஞ்சு வாக்கியம். It was so dark, அது கடுமையான இருட்டாக இருந்தது. விளைவு என்ன? that I could not see anything. I could see anything என்றால் என்ன? என்னால் ஒன்றும் பார்க்க முடியவில்லை. ஸோ இது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. He ran so quickly, அவன் வேகமாக ஓடினான். அதன் விளைவு என்ன? ரிசல்ட் என்ன? that he couldn't catch him, அவனால் அவனை பிடிக்க முடியவில்லை. இது விளைவு வாக்கியம். that என்பது அந்த இணைப்பு விளைவு இணைப்பு சொல்லாக வருகிறது. his speech went on so long, அவனுடைய பேச்சு நீண்ட நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தான். அதன் விளைவு என்ன? that I fell asleep, அதன் விளைவு நான் தூங்கிவிட்டேன். இது துணை வாக்கியமாக, விளைவு வாக்கியமாக வருகிறது. so terrible was the storm, அந்த புயல் கடுமையாக இருந்தது. எந்த அளவு? அதனுடைய விளைவு என்னன்னு பார்த்தா that many houses collapsed, அநேக வீடு தரைமட்டம் ஆகியது. இது விளைவு வாக்கியம், இது துணை வாக்கியம், இது மூல வாக்கியம், ரெண்டும் சேர வேண்டும். it is such a good story, அது அப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல கதை. அதன் விளைவு என்ன? that I will never forget, ஆகையால் அதை நான் மறக்கவே மாட்டேன். இது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. அனைத்துக்கும் that என்று வருகிறது. இந்த that என்பது இணைக்கக்கூடிய வினையூறு சொல். அப்புறம் என்ன சொல்லுவீங்க? விளைவு வார்த்தை என்று சொல்வீர்கள். adverb clause of comparison, கம்பேரிசன்னா ஒப்பிட்டு பார்ப்பது. சென்னைக்கும் மும்பைக்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்குது, இந்தியாவுக்கு அமெரிக்காவுக்கும் ஒப்பிட்டு பார்க்கறது, உன்னுடைய நண்பனையும் அவனுடைய நண்பனையும் ஒப்பிட்டு பார்ப்பது. இது ஒப்பீடல்கள். இந்த ஒப்பீடல்கள் ரெண்டு வகைப்படுகிறது. adverb clause of comparison of டிகிரி என்றால் என்ன? எந்த அளவு. மேனர்னா என்ன முறை என்று ரெண்டு வகையிலே ஒப்பிட்டு பார்க்கப்படுகிறது. ஸோ adverb comparison of டிகிரியை பார்க்குறீங்க. முதல்ல introduced by the subordinating conjunction than என்றால் என்ன? விட, தமிழிலே விட என்று அடிக்கும். அவனை விட இவன் உயரம், விட என்று அர்த்தம் அந்த தேன். ஆக ரெண்டு வாக்கியத்தை தேனை வச்சு இணைக்கிறாய், அல்லது ஆஸை வச்சு இணைக்கிறாய். ஆஸ்னா இதுவும் அதுவும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது ஆஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். இஸ் ஓல்டர் தென் he looks, அவன் பார்ப்பதை விட வயதானவன் போன்று தோன்றுகிறான். ஆக அவன் வயதானவன், முழுமையடைந்த வாக்கியம். then he looks, அவன் பார்ப்பதை விட என்பது துணை வாக்கியமாக adverb clause of இது என்னது? கம்பேரிசன் ஆக வருகிறது. இது வந்து முழுமையடைந்த வாக்கியம். then என்பது ஒப்பீட்டு வார்த்தை. இது துணை வாக்கியம், துணை கோஆர்டினேட்டிங் கன்ஜங்ஷன், இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக வருகிறது. no one can run faster than Rama runs, யாருனாலையும் ஓட முடியாது ராமா ஓடுவதை விட.
ராமா ஓடுவதைப் போல. ஆக இந்த தேன் ராமா ரன்ஸ் என்பது துணை வாக்கியமாக வருகிறது. தேன் என்பது இணைக்கக்கூடிய அந்த சொல் அந்த ஒப்பீட்டுக்கு வருகிறது. டிகிரி கம்பேரிசன். இட் இஸ் லேட்டர் தென் ஐ தாட். நான் நினைத்ததை விட அது ரொம்ப நேரமாகிவிட்டது. இட் இஸ் லேட்டர் முழுமையடைந்த வாக்கியம். தேன் ஐ தாட், நான் நினைத்ததை விட. இது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. இது adverb clause of comparison, ஒப்பிட்டு பார்க்கக்கூடிய வினையுறு சொல் வாக்கியமாக வருகிறது. தேன் என்பது இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது. யூ மஸ்ட் ஒர்க் harder than I do, நீ கடுமையாக உழைக்க வேண்டும். முழுமையடைந்த வாக்கியம். than I do, நான் செய்வதை விட. இந்த நான் செய்வதை விட என்பது adverb clause of என்ன comparison. than என்பது இணைப்பு வார்த்தையாக வருகிறது. is as stupid as he is lazy, அவன் ரொம்ப ஸ்டூப்பிடாக இருக்கிறான். அவன் எப்படி லேசியா இருக்கிறானோ அதே மாதிரி ஸ்டூப்பிடாகவும் இருக்கிறான். இதுவும் ஒப்பிட்டு பார்க்கிறீங்க. ஆனால் இங்கே ஆஸும் போடுறீங்க, இங்கே சோவும் ஆஸும் போடுறீங்க கம்பேரிசனுக்கு. உதாரணத்துக்கு இஸ் நாட் சோ கிளவர் as you think, நீ நினைப்பது போல அவன் ரொம்ப புத்திசாலி கிடையாது. நீ நினைப்பது அவன் புத்திசாலி கிடையாது. முழுமையடைந்த வாக்கியம். as you think, நீ நினைப்பது போல. ஸோ இது துணை வாக்கியமாக, ஒப்பீட்டு வாக்கியமாக. as என்பது இணைக்கக்கூடிய வார்த்தையாக, இந்த ஒப்பீட்டு வார்த்தையாக வருகிறது. ஸோ the verb of the adverb clause of comparison of degree, ரெண்டாவது டிகிரி முன்னாடி இருக்கிறது, is often understood and not expressed as nobody knows it better than I, யாருக்கும் தெரியாது என்னை விட தெரியும் என்று அந்த தெரியுங்கிற வார்த்தை அதை மறைத்து விடுகிறீர்கள். அப்ப nobody knows better முழுமையடைந்த வாக்கியம். better than I do என்பது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. few are better leaders than he is, ஒரு சில பேர் தான் அவனை விட சிறந்த தலைவர்கள் இருக்கிறார்கள். இங்கே இஸ் மறைக்கப்பட்டிருக்கிறது. இது முழுமையடைந்த வாக்கியம். இது ஒப்பீட்டு வாக்கியம், துணை வாக்கியம். you like curry better than I like it, உனக்கு அந்த கறி எனக்கு பிடித்ததை விட உனக்கு அதிகமாக பிடித்திருக்கிறது. ஆக you like curry better, உனக்கு கறி பிடிக்கும், எனக்கு பிடித்ததை விட. ஸோ இது சார்பு வாக்கியமாக வருகிறது. it will happen as sure as death, அது நடைபெறும். சாவு எப்படி உறுதியாக இருக்கிறதோ அது போன்று நடக்கும். as sure as death என்பது ஒப்பிட்டு வார்த்தையாக வருகிறது, வாக்கியமாக வருகிறது. ஸோ நண்பர்களே, இங்க நீங்க என்னென்ன பார்த்தீங்க? வினையுறு சொல் நிபந்தனை வாக்கியம். அதற்கு நிபந்தனை வார்த்தையான if unlessம் அந்த வாக்கியத்துடன் சேர்கிற பொழுது அது நிபந்தனை வாக்கியமாக, துணை வாக்கியமாக வருகிறது. adverb clause of reason, வினையுறு சொல் துணை வாக்கியம். ரிசல்ட், விளைவு, கான்சிக்வன்சஸ்க்கு தட்டு போட்டு விடுகிறீர்கள். சோவும் சச்சும் இருக்க வேண்டும் அந்த வாக்கியத்திலே. அடுத்தது ரிசல்ட் அண்ட் கான்சிக்வன்ஸ் பார்த்துட்டீங்க. இப்ப கம்பேரிசன் ஒப்பிட்டு பார்க்கிற பொழுது அந்த இணைப்பு வார்த்தையான தேனும் ஆஸும் போட வேண்டும். hope you are able to get it. Are you clear? Thank you very much.